महाराज के वंशज Fair हैं। enough. Though I'm putting it on record. Listen to me. Listen to me. संजय जी, आप मेरी बात सुनेंगे. I am allowing him, though मैं कह रहा हूं, मैं वही चीज कह रहा हूं संजय जी, मेरी बात तो सुन लीजिए. अरे मैं आप जो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं. आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग यू. मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि माननीय चेयरमैन ने अलाउ नहीं किया है, फिर भी फीलिंग दैट देयर आर मेंबर्स वुड लाइक टू लिसन टू हिम, आई एम अलाउइंग हिम 2 minutes to speak. Yeah, please. Thank you. Please brief 2 minutes. It was not allowed. You're still I'll allowing finish in it. 2 minutes. Yeah. Thank you, Honorable Chairman, sir. I sincerely thank the government that they've taken the necessary steps to restore the powers of states by bringing a suitable amendment. I remember with pride, it was my great-grandfather, Chhatrapati Shahu Maharaj, who gave the first reservations in India in Kolhapur state for SC, ST and OBC for 50% reservation. And it was imbibed by Dr. Babasaheb Ambedkar in the Constitution. I'll be very to the point, sir, across parties. While I welcome a move of restoring the powers back to the state, the path ahead for granting reservations to Marathas and various communities that are categorized as SCBC is not easy, and it's a very tough path, sir. A few concerns come to my mind. For example, if the state declares the Maratha or any other communities as SCBC, but at the same time the 50% quota is already consumed by the state. It also says in Indira Sahni judgment, you cannot exceed above 50% unless the state has extraordinary situation like for far-flung corners and the remote areas. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा. आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा. आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर.